Reducing the impact of transport on climate change is one of the great challenges of our times. As our survey confirms, almost everyone is aware of the importance of making means of transport more eco-responsible and has notion about the transport that consumes the most. According to our survey, 61% think that the plane consumes the most, and 27% think it's the car. En tu opinión, ¿qué transporte contamina más? Yo entiendo que el medio de transporte que más contamina es el avión. Que pensez-vous de la consommation de dioxyde de carbone des avions et des trains? Selon vous, lequel consomme le plus? Selon moi, et même selon des scientifiques, c'est les avions qui consomment le plus. Les trains, ils consomment beaucoup moins. On peut transporter plus de choses parfois même, ou plus de personnes, faire d'aussi longues distances. Et l'avion, bah oui, ça pollue. Et c'est pas bon aussi pour les animaux, puisqu'on est sur leur tracé migratoire. Secondo te, tra l'aeroplano, la macchina e il treno, quale mezzo di trasporto inquina di più? L'aereo. Secondo te, qual è il mezzo che inquina di più? Secondo me, quello che inquina di più è la macchina, perché molte persone utilizzano questo veicolo più volte al giorno e per questo magari può rilasciare più scorie nell'ambiente. E per esempio, per quanto riguarda gli aerei, ora con questa pandemia viaggiano molto meno, quindi l'inquinamento sicuramente si sarà ridotto di molto. In addition, each person has habits, although some come back more than others. For example, all of respondents say they take the car at least once a day. Quelle solution écologique utilisez-vous en rapport avec les transports? Mes voisins, je fais du covoiturage, donc je vais toujours au lycée avec mes amis de quartier. C'est très pratique. Et quand il n'y a pas le Covid, je prends le bus. Sinon je marche. Che tipo di mezzo utilizzi per andare al lavoro? Utilizzo un furgone a metano che abbiamo acquistato da pochi anni, sia per abbattere i consumi del carburante, sia perché è più ecosostenibile. ¿Vas al supermercado en coche o a pie? Si la compra es importante, voy con el coche, pero si tengo que comprar poca cosa, pues voy andando. Quel est le moyen de transport que vous utilisez le plus? Je dirais que c'est la voiture, parce que c'est rapide. En plus, on peut, par exemple, quand on fait les courses, il n'y a pas à porter. Et puis, avec le Covid, les moyens de transport en commun, c'est pas trop recommandé. Mais je marche. C'est bien. Je suis. One of the alternatives to the car would be to take public transport. Most people are in favor, but on condition that they improve their functioning by making them more practical and above all more efficient, an opinion shared by 55% of questioned. ¿Crees que el uso de transporte público ayuda a reducir la contaminación? Yo entiendo de que sí, porque se reduce el número de vehículos que circulan para ir a un mismo lugar. Entonces a la fuerza se reduce. Avant le Covid, preniez-vous les transports en commun? Oui, je prenais le bus de chez moi jusqu'au lycée, le matin, et le soir par contre c'est ma mère qui venait me chercher en voiture. Secondo te è utile utilizzare i mezzi pubblici per ridurre l'impatto negativo dell'inquinamento sull'ambiente? Sì, può essere giusto, anche se dipende dalle attività che uno svolge. Io in prima persona, uno come me non può usufruire del servizio pubblico dei trasporti pubblici perché io ho necessità col mio lavoro di trasportare materiali e attrezzature e quindi sarebbe impraticabile usare i trasporti pubblici. Dopodiché se i trasporti pubblici fossero facilmente usufruibili e ben funzionanti, probabilmente
è l'alternativa giusta per eliminare un po' di traffico dalle strade. Well, we all know that using public transports instead of taking the car is a good way to reduce both traffic and pollution. But is the public transport system available and well functioning, and is there, for example, an underground in every city? The answer, according to our survey, is no. In fact, over the 88% of the people we interviewed affirm that they don't have an underground in the place where they live. So yes, using buses or trains instead of taking the car is useful to reduce pollution. But first of all, we should improve our public transport system and make sure that the underground service is available everywhere, even in little towns that are far from big cities. In addition to reduce the environmental impact of transport, many are ready to make an effort. For example, 50% take the step of getting around on foot or by bicycle. Si se te da la oportunidad, ¿irías a lugares a través de medios de transporte que no contaminasen, como bicicletas o patines? Yo por mi trabajo no puedo más que coger el coche, pero cuando yo no estoy trabajando, pues a casi todos los sitios voy andando. Avez-vous des véhicules écologiques qui consomment peu d'essence? J'ai des Ou- pieds, c'est très écologique. Mais si vous me demandez si j'ai des vélos, non. Une voiture électrique, non. Un bus, non. Que pensez-vous des voitures électriques? En aurez-vous une plus tard? Je pense pas que j'en aurai une plus tard parce que ce sera trop cher pour moi. Mais au bout d'un moment, ça risque d'être obligatoire. Donc si c'est bien pour la planète, écoutez, pourquoi pas hein. Credi che le auto elettriche possano essere una valida alternativa per ridurre l'inquinamento? Sì, lo possono essere se riusciamo ad abbattere sia il costo per l'acquisto della macchina elettrica che ad aumentare l'autonomia di chilometraggio che possono percorrere. ¿Crees que los vehículos ecológicos ayudan a salvar el planeta? Entiendo que sí, porque si son vehículos que a lo mejor son eléctricos o híbridos que contaminan menos, pues están ayudando a que salvemos el planeta. The idea that comes up the most is to use electric cars. But according to our survey and our interview, it will be a viable idea provided they lower the price. Another solution adopted by 46% will be to put in place taxes before improving and making transport more eco-responsible, but it has drawbacks. Saresti disposta a pagare più tasse per migliorare i trasporti e renderli più ecologici? Io favorevole a questa iniziativa perché secondo me incrementando i prezzi dell'utilizzo di questi veicoli molte meno persone prenderebbero questi e usufruirebbero di questi trasporti perché non tutti potrebbero permetterselo. In conclusion, almost all of us are aware to the importance of changing our transport habits and are for the most part ready to do so by different means. It therefore seems necessary for local authorities and citizens to come together to change things. So we are counting on you.